the man with the demons kale omusajja oli eyalina emizimu could not stay in a house. yali tayinza kubeera mu nnyumba. So these demons, kati nno emizimu gino they don't want you to build your house. tegyagala ozimba ennyumba yo. They want you to keep on renting from a house to a house until when you are 70, dead to the grave. gyagala opangisa ennyumba ovemu eno ogende mu ndala paka ng'owezezza emyaka 7 bw'otyo ogende ne mu ntaana. But is that God's will that you should rent naye okwo kwe kwagala kwa katonda gw'obeere mupangisa until when you leave this world? paka lw'oliva mu nsi eno? I think it is God's will ndowooza kwagala kwa katonda to bless you with a house and a vehicle. okuwa omukisa gw'ennyumba n'emmotoka. He knows you need to sleep in a good house akimanyi nti weetaaga okusula mu nnyumba ennungi and to move in a good vehicle. n'okutambulira mu mmotoka ennungi. Say, my God knows ga nti katonda wange amanyi I need to sleep in a good house nti neetaaga okusula mu nnyumba ennungi and to move in a good vehicle. n'okutambulira mu mmotoka ennungi. Verse 28. olunyiri lwa 28. When he saw Jesus, he cried out, fell down before him, and with a loud voice said, what have I to do with you, Jesus, Son of the Most High God? I beg you, do not torment me. For he had commanded the unclean spirit to come out of the man, for it had often seized him, and he was kept under guard, bound with chains and shackles, and he broke the bonds and was driven by the demon into the wilderness. Jesus asked him, saying, what is your name? And he said, Legion, because many demons had entered him, and they begged him that he would not command them to go out into the abyss. Now a herd of many swine was feeding there on the mountain. So they begged him that he would permit them to enter them, and he permitted them. Then the demons went out of the man and entered the swine, and the herd ran violently down the steep place into the lake and drowned. When those who fed them saw what had happened, they fled and told it in the city and in the country. Then they went out to see what had happened and came to Jesus and found the man from whom the demons had departed, sitting at the feet of Jesus, clothed and in his right mind, and they were afraid. Bwe yalaba Yesu n'ayogerera waggulu n'avuunama mu maaso ge n'ayogera n'eddoboozi ddene nti otuvunaana ki Yesu omwana wa Katonda ali waggulu ennyo, nkwegayiridde tombonereza, kubanga yalagira dayimooni okuva ku muntu oyo, kubanga yali yakamala ebiro bingi ng'amukutte. Yasibibwanga mu njegere ne mu masamba ng'akuumibwa, n'akutulanga ebyamusiba, dayimooni n'amugoberanga mu ddungu. Yesu n'amubuuza nti, erinnya lyo gwani? N'agamba nti, Legion, kubanga dayimooni bangi abaamuyingiramu. Ne bamwegayirira aleme okubalagira okuvaako okugenda mu bunnya. Awo waaliwo eggana ly'embizzi nnyingi nga zirya ku lusozi, ne bamwegayirira abalagire baziyingiremu, n'abalagira. Awo baddayimooni ne bava ku muntu ne bayingira mu mbizzi, eggana ne lifubutukira mu bbanga ne zigwa mu nnyanja ne zifa amazzi. Awo abasumba bwe baalaba ebibaddewo ne badduka ne babyogerera mu kibuga ne mu byalo. Abantu ne bavaayo okulaba ebibaddewo, ne bajja eri Yesu ne balaba omuntu oyo eyavuddeko dayimooni ng'atudde awali Yesu, awali ebigere bya Yesu, ng'ayambadde olugoye, ng'okutegeera kwe kumuzzeemu, ne batya. Bible yegamba The Bible says ng'ayambadde he had put on his cloth
ng'okutegeera kumuzzeemu. And understanding had come back into him. Giri emizimu bwe gyamuvaamu, When the other demons left him, okutegeera ne kumuddamu. understanding came back into him. And he said, oh, Sandi suzenga mu malungu. I wouldn't have slept in the wilderness. Nandiyambaddenga engoye. I would have put on my clothes. Sandibaddenga mu kubonaabona kuno. I wouldn't have been in such suffering. Why did he say? Lwaki yagamba